Good evening, guys. I hope you are all doing well. Welcome to T1 Academy Current Affairs classes. In today's Current Affairs classes, we will be discussing some national, international, and state related information which are in the news. These are all the 5 topics which are in the news, which are very important in exam point of view. Coming on to the first topic, that is loss and damage fund. This has been launched at COP28 summit in Dubai. So we will be knowing about this fund. What is this fund? Why has it been released? And what are the uses of this fund related to climate change? Okay, we will be knowing all these details today in this discussion. Coming on to the second topic, that is NCRB data. NCRB has recently released crime related data of 2022. We will be knowing all the aspects, the statistics of this data today. And Google has come up with a third topic is Google has come up with its new artificial intelligence system. Before, Google's AI was Bard. Now it has recently come up with a new one. We will be knowing what was that and how it is different from Bard and how does it gives competition to ChatGPT. We will be knowing about this Google new artificial intelligence system in detail. Okay, and Agni missile system is also in use. There has been recently a launch of Agni missile from Wheeler Island, that is APJ Abdul Kalam Island now. So we will be discussing about this also. And the state of Gujarat is in news. We will be discussing what is that on what topic that state of Gujarat is in news. And finally, we will be discussing about some multiple choice questions on the topics which are recently in news. Okay, coming on to the first topic, that is loss and damage fund has been approved at Conference of Parties 28 summit. What do you mean by COP? Conference of Parties. In that Conference of Parties summit, which has recently held in Dubai, this loss and damage fund has been approved. Okay, now what is the reason for this launch of this fund? This fund is very important because this will be giving financial assistance to all the developing countries and underdeveloped countries, like least developed African countries, in battling the harsh climate change and its effects. Okay, this was an initiative which was recently launched, but the topic of bringing this loss and damage fund has come at the first time. It has come in COP19. In COP19, Conference of Parties 19, Conference of 2013, which has been held in Warsaw, which is the capital city of a European nation called Poland. In this summit, for the first time, this loss and damage fund initiative has been brought. Okay, ఆ టైంలోనే ఫార్మల్ గా వీళ్ళు అగ్రీ చేశారు, ఓకే ఇలాంటిది ఒకటి తీసుకొద్దామని. బట్ ఇన్ 2022 finally they have agreed in Egypt, and in 2023 finally at the COP28 of Dubai finally implementation కి వచ్చింది. ఓకే, మరి అసలు ఈ ఫండ్ అసలు ఎందుకంటే దిస్ ఫండ్ విల్ బి హెల్పింగ్ దోస్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫేసింగ్ ద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ due to global warming and climate change. What are the negative impacts of global warming and climate change? And what are the negative impacts? Basically floods, droughts, being no rainfall at all, or heavy floods at a single place in a very short amount of period. Like recent example like Chennai floods. Chennai సగం కన్నా మునిగిపోయింది మొన్న పడిన వర్షాలకు. అక్కడ అంతకుముందు జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్ కన్నా కొన్ని రోజుల ముందు హైదరాబాద్ ఫ్లడ్స్, రీసెంట్ న్యూయార్క్ ఫ్లడ్స్, లేకపోతే డ్రాట్, ఒకటేసారి వర్షాలు పడకుండా ఎల్నినో తోని చాలా డ్రాట్స్ రావడం. ఆఫ్రికన్ నేషన్స్ ఆర్ రీసెంట్లీ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ డ్రాట్. అలాంటి కండిషన్స్, ఆస్ట్రేలియాలో వర్షాలు పడలేదు ఈ మధ్య కాలంలో. అలాంటివి వచ్చినప్పుడు అలాంటివి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల వస్తూ ఉంటాయి. సో అలాంటి కంట్రీస్ కి అలాంటి పరిస్థితుల్లో హెల్ప్ చేయడానికి ఈ ఫండ్ అనేవి తీసుకురావడం జరిగింది. సో వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫండ్, దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఆర్ ద అదర్ who should be funding this, right? So who are the funders of this fund? Ante developed countries will be mainly contributing to this fund. Developed countries ante first world nations like USA, European Union countries, Qatar, Australia, ilanti developed countries unnai kada, these countries will be funding this. And the funds which are being funded into this loss and damage fund
will be utilized by developing and least developed countries like maybe India, Bhutan, Nepal, African countries. What is the reason? Generally, if there is any fund, all the countries will be investing in it and all the countries will be utilizing it. But this is different because the reason for global warming and climate change is because of the industrial pollution which has been created by developed countries from the industrial revolution of 1850s. So because of this industrial revolution, all these developed nations has got utilized it and developed as an industrial nations. But because of this industrial nation, the pollution has become rampant. So because all these countries has developed and the burnt of this climate change has been faced by these underdeveloped and least developed countries, as though they are not at all responsible for the industrial pollution, right? So that is the reason why all these industrial nations are giving money into this fund so that the countries which are being affected with the climate change and global warming, though they are not at all responsible for that, those countries will be utilizing these funds. Okay, and the important thing is that the contributions which will be made to this loss and damage funds are voluntary in nature. That is, no one will, there is no rule that certain these countries should give this much amount every year. There is nothing like this. Ethically, by feeling ethically, looking at ethical point of view, these developed nations are contributing it. Okay, వాళ్ళు ఫండ్ ఇస్తున్నప్పుడు there should be some reason, right, for which these funds will be utilized. The reason is that these funds will be utilized by all these developing and least developed countries for adaptation and mitigation measures. అడాప్టేషన్ అంటే ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల అయితే ఏవైతే కష్టాలు పడుతున్నారో దానికి తగ్గట్టుగా ఆ దేశాలు అడాప్ట్ అయ్యి దాన్ని ఎలా అడాప్ట్ చేసుకోవడము. అండ్ మిటిగేషన్ అంటే ఆ జరుగుతున్న దాంట్లోకి వెళ్ళి అత్యంత తక్కువగా నష్టం ఎలా నష్టం నుంచి బయటపడాలో అలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవడం అనేది మిటిగేషన్ మెజర్స్ కిందకి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ఇండియన్ స్టేట్ అయిన ఒరిస్సా ఉంది. ఒరిస్సా ప్రతి ఇయర్ ఒడిస్సాలో ఫెమైన్స్, సైక్లోన్స్ ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇండియా యుఎన్ఓ లాస్ట్ టైం ఒడిస్సా నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోమని చెప్పి చాలా దేశానికి తెలియజేయడం జరిగింది. ఎందుకు? అక్కడ ఈ ఒడిస్సా సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ 1999 సైక్లోన్ తర్వాత అక్కడ ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి అడాప్టేషన్ అండ్ మిటిగేషన్ మెజర్స్ ని చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ అడాప్టేషన్ అండ్ మిటిగేషన్ మెజర్స్ ని ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్ వల్ల జరుగుతున్న వాటిని సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే, మిటిగేషన్ మెజర్స్ అంటే ఎలాంటివంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ పొల్యూషన్ ని తగ్గించడం, చాలా తగ్గించడం, అందుకోసం లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వాడడము, ఇలాంటివి చేయడం వల్ల గ్లోబల్ టెంపరేచర్ మైట్ రెడ్యూస్ బై 2 degrees centigrade ఆర్ 1.5 degrees centigrade టు ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్. సో అందువల్ల దీన్ని ఈ ఫండ్స్ అనేటివి ఈ అండర్ డెవలప్డ్ అండ్ లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి అసలు ఎవరు ఫండ్స్ ఇస్తున్నారు, ఎంత ఇస్తున్నారో కూడా మనం ఈరోజు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో ఈ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. The initial funding is estimated to be $475 million, though climatologists says that some $1 trillion of investment is necessary, but initial funding has started with $475 million only, with the host country of COP28, UAE, has pledged to give $100 million, and entire European Union has pledged to give $275 million, and USA, though the bigger country and also the one of the largest country who is heavily contributing the carbon emissions, but it has said that they will be giving only $17.5 million because this is a voluntary contribution. There is no rule such that this country has to be given this much because they are emitting this much amount of carbon, right? Okay, Japan has said that they will be emitting they will be giving $10 million, and UK has pledged to give $75 million. ఇవన్నీ కలిపి ఇంకొన్ని కంట్రీస్ కలిపి $475 million ఇప్పటి వరకు ఇస్తామని చెప్పి ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, మరి సో దీస్ మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ ఫండింగ్ అండ్ దిస్ $475 million is a huge amount. So to look after this amount and to give this amount to all the least developed countries, there should be a nodal agency to maintain these funds, right? So World Bank has been assigned as the nodal agency for this. This is important point. World Bank has been assigned. This is very, very important point.
and that also for 4 years only, until 4 years only. Afterwards they will be giving it to some or the other organization. Otherwise, if the World Bank does the work properly, they will be continuing this World Bank only. But this point of World Bank is very important. And one more point is that we will be knowing about the list of the countries which are heavily contributing carbon emissions in the world. They are USA, China, European Union, UK. These are the countries which are heavily contributing. India is also contributing the carbon emissions, but it is very less compared to all the other countries of its size. Only 4% global carbon emission contributions lo India accounts for only 4%. So we have discussed about which are the countries which are emitting carbon emissions and what is their percentages, and which are the countries who are giving the funds to this, and which are the countries we will be utilizing it. So now we will be discussing the negative impacts due to this carbon emissions also. మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకుందాం, ఈ కార్బన్ ఎమిషన్స్ చాలా జరగడం వల్ల పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువైపోయి డ్రాట్స్, వర్షాలు పడడం, ఇష్టం ఉన్నట్టు పడడం, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయని. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ an average there is a loss of 8% of GDP every year to the least developed countries and developed nations due to the effects of these climate changes like droughts or heavy rainfalls etc. ఈ అన్నిటి వల్ల ప్రతి ఇయర్ ఒక్కొక్క ఈ లీస్ట్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీస్ అన్ని కలిపి 8% ఆఫ్ దేర్ జీడిపిని నష్టపోతున్నాయి. ఓకే, ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ఆల్ దీస్ L&D fund was formed to help least developing countries in adaptation and mitigation of the impacts of climate changes. సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. దీనికి సంబంధించి ఒక చిన్న క్రిటిసిజం ఉంది, దాని గురించి కూడా మనం ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం. దట్ ఈస్ మనం ఆల్రెడీ అనుకున్న పాయింటే, దెర్ ఇస్ నో క్లియర్ ప్లాన్ ఆన్ హౌ ద మనీ విల్ బి యాడెడ్ టు ద ఫండ్ రెగ్యులర్లీ. ఎందుకంటే ఇది వాలంటరీ ఫండ్ అని చెప్పి నేను చెప్పాను. ఒక కంట్రీ ఒకసారి ఇస్తుంది, ఇంకోసారి ఇయ్యదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రంప్ ఉన్నప్పుడు అసలు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇదంతా ఒక బూటకం అని చెప్పి ఆయన అందులోకి అసలు ప్యారిస్ క్లైమేట్ సమిట్ ని అసలు మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పి అందుకే వెళ్ళిపోయాడు. మళ్ళీ బైడెన్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ ఫాలో అవుతున్నారు. మొన్న అర్జెంటీనాలో ట్రంప్ ఇలాంటి ప్రెసిడెంట్ ఇంకొక ఆయన ఎలక్ట్ అయ్యాడని చెప్పి మనం చదువుకున్నాం. సో ఏ రూలు రెగ్యులేషన్స్ లేకపోవడం వల్ల, వాలంటరీ కావడం వల్ల ఫండ్స్ కరెక్ట్ గా వస్తాయా లేవా అనే దాన్ని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ లా ఉంది. దీన్ని సరి చేయాలని చెప్పి ఎన్విరాన్మెంటలిస్టులు కోరుతున్నారు. ఓకే, నౌ కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ NCRB, నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరోస్ క్రైమ్ ఇన్ ఇండియా 2022 రిపోర్ట్ పేరేంటి? క్రైమ్ ఇన్ ఇండియా 2022 రిపోర్ట్. ఇది ఎందుకు న్యూస్ లో ఉందంటే, NCRB రీసెంట్ గా ఈ క్రైమ్ ఇన్ ఇండియా అనే రిపోర్ట్ ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దిస్ రిపోర్ట్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ ఏ కాంప్రిహెన్సివ్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ క్రైమ్ ట్రెండ్స్ అక్రాస్ ద నేషన్స్. అంటే ఇక్కడ జరిగింది ఇలా కాకుండా ఒక ఓవర్ వ్యూ ని తెలియజేస్తుంది. అక్రాస్ ఇండియా ఈ క్రైమ్స్ లో పెరుగుదల ఉంది, ఈ క్రైమ్స్ లో తగ్గుదల ఉంది. అలా క్రిమినల్ కేసెస్ లో తగ్గుదల ఉంది, కానీ ఉమెన్ మీద జరిగే అఘాయిత్యాల్లో పెరుగుదల ఉంది. సో అలాంటివి ఈ రిపోర్ట్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. మనం కూడా ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్ దేర్ ఇస్ అన్ హెవీ ఇంక్రీస్, ఇన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్ దేర్ ఇస్ డిక్రీజ్ అని చెప్పి గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓవరాల్ క్రైమ్ స్టాటిస్టిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ఏ టోటల్ ఆఫ్ 58 lakh కాగ్నిజబుల్ క్రైమ్స్ వేర్ రిజిస్టర్డ్. ఈ కాగ్నిజబుల్ క్రైమ్స్ ఆర్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ అంటే చాలా మంది గుర్తుపట్టారు. దీని అర్థం ఏంటంటే, కాగ్నిజబుల్ క్రైమ్ ఈజ్ వన్ ఇన్ విచ్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ మే మేక్ అన్ అరెస్ట్ వితౌట్ ఏ వారెంట్ అవసరం లేకుండా అరెస్ట్ చేయగలిగిన కేసెస్, క్రైమ్స్ ని కాగ్నిజబుల్ క్రైమ్స్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మూవీస్ లో చూస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఎక్కడికైనా అరెస్ట్ కి పెద్ద మనుషుల దగ్గరికి వెళ్తే పోలీస్ ఆఫీసర్లు మీకు వారెంట్ ఉందా అని చెప్పి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అవి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ లేకపోతే అలాంటివి ఉంటాయి కొన్ని. కానీ ఇవి ఎలాంటి కేసెస్ అంటే, థెఫ్ట్ ఆర్ రాబరీ ఆర్ మర్డర్ ఆర్ దేశద్రోహం కేసులు, ఇలాంటివి కాగ్నిజబుల్ క్రైమ్స్ కిందకి వస్తాయి. ఇలాంటి కేసెస్ లో పోలీసులు ఏ వారెంట్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి అరెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, అండ్ ఈ కాగ్నిజబుల్ క్రైమ్స్ కి సంబంధించినంత వరకు దేర్ ఇస్ ఆల్సో వన్ మోర్ టాపిక్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ దీస్ కాగ్నిజబుల్ క్రైమ్స్ zero FIR concept has been recently introduced. Okay, what is this zero FIR అంటే? జీరో FIR అంటే ఇంతకు ముందు ఏమని ఉండేదంటే, ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్ లో ఆ క్రైమ్ జరిగితే ఆ పోలీస్ స్టేషన్ లో మాత్రమే రిపోర్ట్ చేయాలి, అక్కడ కేసు నమోదు చేసిన తర్వాత మాత్రమే అరెస్ట్ చేస్తాము అని చెప్పి ఒక రూల్ ఉండేది.
రైట్. మనం ఫిలిమ్స్ లో కూడా చూసే వాళ్ళము, ఇది నాకు జ్యూరిస్డిక్షన్స్ కిందకి రాదమ్మా, అక్కడికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయండి అని ఒకళ్ళు, అక్కడి నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయడం ఇంకొకళ్ళు చెప్తుండేవాళ్ళు. అది నిజమే. ఈ మధ్య కాలంలో ఈ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు, తెలంగాణ అండ్ ఏపీలో స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఓకే. నౌ ఈ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన తర్వాత పోలీస్ ఆఫీసర్ దెన్ అది ఏ పోలీస్ స్టేషన్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అయితే వస్తుందో దానికి తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. అంతేగాని ఇది మా జ్యూరిస్డిక్షన్ కిందకి రాదు, నేను నమోదు చేయను అని చెప్పే హక్కు పోలీస్ అఫీషియల్స్ కి ఇప్పుడు లేదు. ఓకే. నౌ దీనికి సంబంధించిన ఇంకోటి ఏంటంటే, ది రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ కాగ్నిజబుల్ క్రైమ్ కేసెస్ హ్యాస్ విట్నెస్డ్ ఏ డిక్లైన్. ఇందాకే చెప్పాను, క్రిమినల్ కేసెస్ ఇలాంటివన్నీ డిక్లైన్ లో ఉన్నాయి. ఉమెన్ హరాస్మెంట్ రిలేటెడ్ కేసెస్ లో కేసెస్ పెరగడం స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పి. ఓకే. క్రైమ్ రేట్ డిక్లైన్, ఇది నంబర్స్ లో చెప్తుంది, ఇది ఇంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. రైట్. సేఫెస్ట్ సిటీ, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సేఫెస్ట్ సిటీ యాజ్ పర్ ఎన్సీఆర్బి డేటా విచ్ ఇస్ ద సేఫెస్ట్ సిటీ అని చెప్పి ఎగ్జామ్ లో అడగచ్చు. సో సేఫెస్ట్ సిటీ is Kolkata, second is Pune, third is Hyderabad. Okay. This Kolkata is the safest city in India from the last 3 years. So this is very, very important. And crimes against women. Generally in India, crimes against women happens heavily in North Indian states like UP and Bihar. Right? Here also, the answer is that UP tops the list in the states and Delhi in the cities. Why does it happen in Delhi? Because Delhi is predominantly occupied, surrounded by Haryana, Rajasthan, UP, Bihar, Uttarakhand, ఇలాంటివి ఉంటాయి. అక్కడ క్రిమినల్ కేసెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ద పీపుల్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఓన్లీ విల్ బి మైగ్రేటింగ్ మేజర్లీ టు ఢిల్లీ. సో ఢిల్లీ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డెస్టినేషన్ ఫర్ క్రైమ్స్. ఓకే. అండ్ ఉమెన్ అండ్ ఆల్సో రిగార్డింగ్ ఆల్ ద ఇష్యూస్. And in the crimes against the women, the majority of these cases falls under which category? Ante this falls under the category of cruelty shown by their husband or his relatives towards the woman. అంటే ముఖ్యంగా వరకట్నంకి సంబంధించిన విషయం మీద వాళ్ళు నార్త్ లో వాళ్ళు దహేజ్ అంటూ ఉంటారు. ఓకే. దహేజ్ ఈ విషయం మీద చాలా ఎక్కువ కేసెస్ నమోదు అవుతూ ఉంటాయి. సర్టెన్ స్టేట్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కేరళ ఈ వరకట్నం అనేది ఉండదు. ఓన్లీ ఆడపిల్లలకు పెళ్ళప్పుడు చాలా గోల్డ్ ఇచ్చి పంపిస్తారు, అంతే తప్పితే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ లో ఈ వరకట్నం ఇవ్వడం అనేది ఉండదు, కట్నం అనేది ఉండదు. బట్ నార్త్ లో దహేజ్ అనేది చాలా ప్రివలెంట్. డబ్బు, మాకు కార్ కావాలి, ఇలాంటి డిమాండ్స్ చాలా ఉంటాయి. సో అందువల్ల అక్కడ నమోదవుతా ఉంటాయి. క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ చిల్డ్రన్ ఎక్కడ అంటే మహారాష్ట్ర. ఎందుకు? అక్కడ ట్రాఫికింగ్, ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ కాదు, చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ కూడా చాలా ఉంటుంది. అందుకే ముంబై స్టాండ్స్ ఫస్ట్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ విత్ మహారాష్ట్ర. ఓకే. అండ్ సైబర్ క్రైమ్ కేసెస్, ఉమెన్ రిలేటెడ్ కేసెస్ మాత్రమే కాకుండా ఈవెన్ సైబర్ క్రైమ్ కేసెస్ దెర్ ఇస్ ఎ షార్ప్ రైజ్ ఇన్ దిస్. సో వాట్ ఆర్ ద కీ మోటివ్స్ అంటే సైబర్ క్రైమ్ లో ఆఫ్టర్ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ into our houses before till 2013, I still remember in 2013-2012 we used to use this Vodafone SIM. Vodafone used to give 2 GB of internet for 102 rupees per month. People used to use this per month with a speed of 512 kbps. Okay, దీన్ని నెల రోజుల పాటు వాడుతూ ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ జియో we have been using 1.5 GB per day. So ఇంత జీబీ వచ్చింది, అది ఫ్రీగా వస్తుంది. Nowadays this internet has been penetrated into houses, all the houses in rural and urban India. After corona, before corona, COVID-19, internet used to be a luxury thing till 2013-14 areas. Now it has become a household one. So ఇంతగా పెనిట్రేట్ అవడం, అందరూ వాడడం చేయడం వల్ల దానివల్ల సైబర్ క్రైమ్ ఇష్యూస్ కూడా వస్తున్నాయి. ఇలా ఎలా అంటే మన అకౌంట్ లోంచి డబ్బులు కొట్టేయడం అనేది చాలా జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించి తెలంగాణ స్టేట్ హ్యాస్ రిపోర్టెడ్ హైయెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్ issues. So this is very important for the students who are writing TSPSC exams in 2024. This question can be asked for them. And Karnataka and Uttar Pradesh stands second and third places. Okay. So ఇందులో మనం ఒక్కొక్క కాంప్రిహెన్సివ్ గా మాట్లాడుకుంటే కేసెస్ డిక్లైన్ అయినాయి కంపారిటివ్లీ, క్రిమినల్ కేసెస్ డిక్రీజ్ అయినాయి, ఉమెన్ రిలేటెడ్ కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి, సైబర్ క్రైమ్ రిలేటెడ్ కేసెస్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ drastically. Okay. Right. Now coming on to the next topic, that is Google has launched its largest and most capable artificial intelligence model called Gemini. Before Gemini, Google had an artificial intelligence unit called Bard, but this was not that successful.
It couldn't give much competition to ChatGPT, which is very famous presently. So Google has recently introduced this Gemini. So Google's Gemini is not in one particular size. It has come in three different sizes. One is Gemini Ultra, the second is Gemini Pro, the third is Gemini Nano. Okay, we will be discussing about this in detail. What is this Gemini Ultra? This is the largest and most capable model used for performing high complex tasks, like the tasks which till now which were done by supercomputers or in data centers. In these kind of tasks చేసేటి అన్నిటికీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ జెమిని వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ అయిన అల్ట్రా ద్వారా నిర్వహిస్తారు. దెన్ కమింగ్ ఆన్ టు జెమిని ప్రో. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎ బెస్ట్ మోడల్ ఫర్ స్కేలింగ్ అక్రాస్ ఎ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ టాస్క్స్. అంటే గూగుల్ జెమిని అల్ట్రాలో కొన్ని విషయాలు 57 టైప్స్ మాత్రమే చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఇన్ దిస్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, సూపర్ కంప్యూటర్ థింగ్స్, ఆల్జీబ్రా ఇలాంటి అన్ని ఉంటాయి. బట్ ఓన్లీ ఇన్ కోడింగ్ కూడా ఉంటుంది, బట్ కొన్ని విషయాలకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఇలా 57 టైప్స్. బట్ జెమిని ప్రో అంటే చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ టాస్క్. అసలు వాళ్ళు చేసేవాడికి సంబంధమే ఉండదు. చిన్న చిన్న విషయాల నుంచి పెద్ద పెద్ద విషయాలకు వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ టాస్క్స్ ఈ జెమిని ప్రోని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇంతకు ముందు మనం గూగుల్ బార్డ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఆ గూగుల్ బార్డ్ దిస్ ఈస్ బీన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ జెమిని ప్రో ఫర్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ రీజనింగ్, ప్లానింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టాస్క్స్. ఓకే, ఈ గూగుల్ ప్రోలోనే ఈ గూగుల్ బార్డ్ ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసేసారు. నౌ కమింగ్ ఆన్ టు ద అదర్ వన్, గూగుల్ జెమిని నానో. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ మోడల్ ఫర్ ఆన్ డివైస్ టాస్క్స్. ఆన్ డివైస్ టాస్క్ అని చెప్పి వాళ్ళు స్పెషల్ గా మెన్షన్ చేశారు. దీని అర్థం ఏంటంటే మొబైల్స్ లో రేపు పొద్దున మొబైల్స్ లో ఈ గూగుల్ నానో టెక్నాలజీనే మొబైల్స్ లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్క ఫోన్ లో. ఎందుకంటే ఇది ఆండ్రాయిడే కాబట్టి, గూగుల్ వాళ్ళదే ఆండ్రాయిడ్ కాబట్టి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నానోని మొబైల్ ఫోన్స్ లో రేపు పొద్దున తీసుకొస్తారు. మరి గూగుల్ జెమిని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది డేటా సెంటర్స్ లో, కార్పొరేట్ ఆఫీసెస్ లో మాత్రమే పనిచేస్తుందా? కాదు. ఈ నానో లాంటి వాటి ఉండడం వల్ల మొబైల్ డివైజెస్ లో అన్నిట్లో ప్రతి దాంట్లోకి ఇది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ప్రస్తుతానికి ఇంగ్లీష్ లో మాత్రమే అవైలబుల్ గా ఉంది. మేబీ టుమారో ఫ్యూచర్ లో వీళ్ళు వేరే లాంగ్వేజ్ లో కూడా తీస్తారనుకుంటాను. ఓకే, నౌ ఇంత గూగుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ గూగుల్ ఇన్ న్యూస్. సో వీ విల్ బి నోయింగ్ సమ్ స్టాటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ గూగుల్. సో హూ ఇస్ ద సిఇఓ ఆఫ్ గూగుల్? సుందర్ పిచై. హీ ఈస్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు, చెన్నై. ఓకే, హీ ఈస్ ద సన్ ఆఫ్ ఫార్మర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఓకే, హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈస్ కాలిఫోర్నియా, బే ఏరియా. కాలిఫోర్నియాలోని బే ఏరియాలో ఉంటుంది ఇన్ యుఎస్ఏ. అండ్ ఇట్ ఈస్ బిన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1998. These are some important points they can be asked. CEO గురించి అడగచ్చు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో. ఓకే, నౌ కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ అగ్ని మిసైల్ సిస్టమ్. రీసెంట్లీ అగ్ని 1 మిసైల్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్. దీనికి సంబంధించిన స్టాటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతున్నారు. దాని గురించి మనం ఇప్పుడు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం. దిస్ అగ్ని 1 ఈజ్ ఏ షార్ట్ రేంజ్, ఇది లాంగ్ రేంజ్ కాదు, షార్ట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ ballistic missile which is short range. Okay, right. And ballistic missile అంటే ఇలా పైకి వెళ్ళి ఇలా వెళ్తా ఉంటాయి. ఓకే, షార్ట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్. దీని రేంజ్ ఎంత? 700 to 1200 కిలోమీటర్స్. మరి ఇది ఎక్కడి నుంచి మొన్న లాంచ్ చేశారంటే వీలర్ ఐలాండ్ which is in Odisha coast. But nowadays, after the demise of the great Abdul Kalam, this was named on his name called APJ Abdul Kalam Island. Okay, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఐలాండ్. మరి ఈ అగ్ని మిసైల్ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేసింది ఎవరంటే డిఆర్డిఓ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు అండర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అండర్ ద ఇది ఎవరు అప్పుడు హ్యాండిల్ చేసింది ఎవరంటే ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు హ్యాండిల్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. వన్ మోర్ పాయింట్ ఈజ్ దిస్, ఎవ్రీ అగ్ని మిసైల్ ఫ్రమ్ అగ్ని 1 to అగ్ని 5 all of them are nuclear capable. Okay, coming on to the next topic, that is Gujarat and Airport Authority of India signed an MOU to develop airports in Gujarat. We say Gujarat lo already in major cities there are some airports like Ahmedabad, Surat, Rajkot. In this area there are major airports, but still Gujarat government has planned to start airports in district headquarters. So for that anduvalla Gujarat government recently has signed an MOU
టు డెవలప్ ఎయిర్పోర్ట్స్ విత్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. దీని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఏంటంటే సివిల్ ఏవియేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గుజరాత్ అండ్ ఏఐఐ దీనికి సంబంధించిన ఒక ఎంఓయూస్ ని గుజరాత్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన భూపేంద్ర పటేల్ అండ్ అప్పటి మినిస్టర్ సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ ఎంఓఎస్ దీన్ని సిగ్నేచర్ పెట్టడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఏఐఐ విల్ అడ్వాన్స్ ద ప్రపోజల్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ 11 గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ దేర్ టెక్నికల్ ఫిజిబిలిటీ అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్. గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అంటున్నాడు కదా, దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం డీటెయిల్డ్ గా. ఓకే, కొత్తగా 11 గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి వీళ్ళు ప్రపోజల్ వచ్చింది. మరి దానికి సంబంధించి కొన్ని ఎవాల్యుయేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇది టెక్నికలీ అసలు అక్కడ పెట్టడం కుదురుతుందా, రేపు పొద్దున ఫైనాన్షియల్ ఫిజిబిలిటీ ఉంటుందా, అసలు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ల్యాండ్ చూపించారు మరి ఈ ల్యాండ్ అసలు సరిపోతుందా, ఇలాంటివన్నీ ఎగ్జామిన్ చేయడానికి ఎంఓయూ అనేది కుదుర్చుకోవడం జరిగింది గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ గురించి. దెర్ ఇస్ ఎ టాపిక్ కాల్డ్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ వర్సెస్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్. దిస్ ఈస్ predominantly asked in exams for UPSC, not only civil services but also CAPF and recent గా మన ఇన్సూరెన్స్ ఎగ్జామ్ జరిగింది కదా దాని మీద అండ్ స్టేట్ సర్వీసెస్ లో కూడా అడుగుతారు. ఈవెన్ ఫర్ TSPSC పీపుల్ there is 150 marks for economy syllabus, so this will be asked. గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటే నథింగ్ గైస్, అక్కడ ఏం లేదు, కొత్తగా మొత్తం స్క్రాచ్ నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే దాన్ని గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంటారు. బ్రౌన్ ఫీల్డ్ అంటే ఆల్రెడీ అక్కడ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉంది బట్ అది వాడుకలో లేదు, సో దాని మీద మళ్ళీ కొత్తగా ఏమన్నా ఆల్రెడీ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఉపయోగించుకొని ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ న్యూ థింగ్ దెన్ దట్ ఈస్ ఎ బ్రౌన్ ఫీల్డ్. యాజ్ వీఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఎయిర్పోర్ట్స్, ఐ విల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ద శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇస్ దేర్ నా, శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ దట్ ఈస్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ with state government of Andhra Pradesh at that time, YSR government and Airport Authority of India అండ్ జిఎంఆర్ వాళ్ళు కలిసి దీన్ని కట్టడం జరిగింది. అక్కడ అప్పుడు ఏమి ఉండేది కాదు, ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ దే బిల్ట్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ఏ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ కి ఎగ్జాంపుల్. అదే ఇఫ్ హైదరాబాద్ లో బాంబేలో ఆల్రెడీ కొత్త ఎయిర్పోర్ట్ కట్టారు, అంతకుముందు ఉన్న పాత ఎయిర్పోర్ట్, ఇలా రెండు సరిపోతున్నాయి, హైదరాబాద్ లో ఒకటే ఉంది. ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ వాంట్ టు బిల్డ్ ఇట్ వన్స్ అగైన్, ఇంకొకటి కొత్తది కట్టాలనుకుంటే, ఇఫ్ దే వాంట్ టు యూజ్ దిస్ బేగంపేట్ ఎయిర్పోర్ట్ విచ్ వాజ్ ఆల్రెడీ అన్ ఎయిర్పోర్ట్, దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేసి కట్టాలనుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు అది బ్రౌన్ ఫీల్డ్ కిందకి వస్తుంది. ఆర్ హకీంపేట్ లో ఒక ఎయిర్ బేస్ ఉంది కదా, ఆ ఎయిర్ బేస్ లో ఆ ఎయిర్ స్ట్రిప్ ఉంది, ఆ ఎయిర్ స్ట్రిప్ ని వాడుకొని కొత్తగా ఇంకొకటి కట్టాలనుకుంటే అప్పుడు అది బ్రౌన్ ఫీల్డ్ కిందకు వస్తుంది. ఇది ఓన్లీ ఎయిర్పోర్ట్స్ లోనే కాదు, అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించిన విషయాలు లైక్ రోడ్స్, పోర్ట్స్, సీ పోర్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా గ్రీన్ ఫీల్డ్ అండ్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ కి ఒక గొప్ప ఎగ్జాంపుల్స్ గా ఉంటాయి. సో దిస్ టాపిక్ గ్రౌండ్ ఫీల్డ్ వర్సెస్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ అనేది, గ్రీన్ ఫీల్డ్ వర్సెస్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఓకే, కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్, we will be discussing about some MCQs which are in the news. Coming on to the first question, that is India has recently announced a $250 million line of credit. $250 million line of credit to which country for modernization of its agricultural sector అని అడుగుతున్నాడు. This $250 million line of credit is in news because recently a president of Kenya, his name is William Samoei Ruto, he has recently visited India for a bilateral summit. So on that summit there has been government of India and Kenyan government has signed a MOU in different sectors, in 4 to 5 sectors like defense, trade, agriculture, energy and public infrastructure and healthcare. ఇలాంటి సెక్టార్స్ లో MOU సైన్ చేసి $250 million లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ని గవర్నమెంట్ తరఫున ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, ఆన్సర్ ఇస్ కెన్యా. అండ్ ఆ అగ్రిమెంట్ లో భాగంగా కెన్యా సైడ్ నుంచి వచ్చిన ఒక ప్రపోజల్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఎనీ ఇండియన్ కంపెనీ ఆర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాంటెడ్ టు డూ అగ్రికల్చర్ ఇన్ కెన్యా, వీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ద ల్యాండ్ ఫర్ ఫ్రీగా మా ల్యాండ్స్ ని ఇస్తాము, మిల్లెట్స్ కానివ్వండి లేదంటే అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఏమన్నా చేయాలనుకున్నా మేము హెల్ప్ చేస్తామని చెప్పి కెన్యా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆ రోజు మనకు చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ PDI that has been recently launched by the Ministry of Panchayat. Options given are Panchayat Development Index, Panchayat Distribution Index, Panchayat Direction Index, People Development Index. ఇది దేనికి సంబంధించిందంటే, మనము వరల్డ్ మొత్తం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ 2030కి కొన్ని రాసుకున్నాయి కదా, అవిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి లోకల్లో కూడా SDGs ని ఇండియా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి అవి ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఎంతవరకు సక్సెస్ఫుల్ గా జరుగుతున్నాయని తెలుసుకోవడానికి
ఈ పీడిఐని రీసెంట్ గా పంచాయత్ రాజ్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు. మరి దాని పేరు ఏంటంటే పంచాయత్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. ఓకే, రైట్. కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ IGOT కర్మయోగి ప్లాట్ఫామ్ is an online learning platform launched for which category people అని అడుగుతున్నాడు. ఇది కొన్ని రోజులు, ఒక 6 to 7 months అయింది. కర్మయోగి ప్లాట్ఫామ్ ఆల్రెడీ న్యూస్ లో ఉంది. ఇప్పుడు కొత్తగా IGOT కర్మయోగి ప్లాట్ఫామ్ అని తీసుకొచ్చారు. ఇది ఎవరికి అని చెప్పి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. MSME అంటే ఇండస్ట్రీ, స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ ఓనర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళక, లేకపోతే స్ట్రీట్ వెండర్స్ కా, అంటే హౌకర్స్ ఉంటారు చూడు, రోడ్ల మీద అమ్ముతా ఉంటారు వాళ్ళక, శానిటరీ వర్కర్స్ కా, గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కా అని చెప్పేది అడుగుతున్నారు. మరి ఇది ఎవరి కోసం తీసుకొచ్చారంటే ఇది గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కోసం తీసుకొచ్చారు. దీని రీజన్ ఏంటంటే దిస్ IGOT కర్మయోగి ఈజ్ ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ పోర్టల్ టు గైడ్ దేర్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ టు ఇంక్రీజ్ దేర్ కెపాసిటీ. వాళ్ళకు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ లో చాలా మందికి ఏమవుతుందంటే ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ లోకి ఎక్కిన తర్వాత వాళ్ళ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అనేది కొత్త నేర్చుకోవడం అనేది ఆపేస్తూ ఉంటారు. అలాంటివి కాకుండా ఇంకా ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు ఇంకా కరెక్ట్ గా గవర్నమెంట్ యూజ్ కావడానికి ఈ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఎన్రిచ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ని ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వీళ్ళకు అందిస్తున్నారు. ఓకే, కమింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో అదండి ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్. ఫర్ మోర్ కరెంట్ అఫైర్స్ లైక్ దిస్, ప్లీజ్ విజిట్ T1 Academy. థ్యాంక్ యూ.